Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Myself Kuhu Sarkar, and today in this video I'm going to discuss four figure of speech. As you know that I had already started a series where I try to give you the explanation of figure of speech. In this video also I take four figure of speech and I try to make you understand. সো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির মেজর ইংলিশের যে সিলেবাসটা আছে সেটাকে ফলো করছি এবং একটার পর একটা ভিডিও বানাচ্ছি এই ইংলিশ মেজর ইংলিশের উপর এবং এখানে আমি ফিগার অফ স্পিচ আর প্রসোডিটা তা আগে সেরে নিতে চাইছি যাতে তোমাদের পরবর্তীকালে তোমরা যখন এই বিভিন্ন সনেটস এবং পোমসগুলো পড়বে তখন যেন তোমাদের আর কোনো প্রবলেম না হয় এবং এই ফিগার অফ স্পিচগুলো এমনিতেও তোমাদের আলাদাভাবে কোয়েশ্চেন পেপারে আসবে ওকে সো নাও সি the figure of speech and I had already made many videos on this syllabus. You can check it from the playlist. So now see hyperbole. So hyperbole, when I was doing my graduation, this is my favorite figure of speech because it is easy to remember and you can never forget this figure of speech. Okay, so what is hyperbole? Hyperbole is a figure of speech that uses exaggeration to emphasize a point or create dramatic effect. So hyperbole is a figure of speech that uses exaggeration to emphasize a point or ক্রিয়েট এ ড্রামাটিক এফেক্ট। সোজা কথায় বাড়িয়ে বলা, সব কিছুতে একটু বাড়িয়ে কথা বলা। আমরা বলি না বেশি বাড়িয়ে বলিস না, তো এই বাড়িয়ে বলাটাই হচ্ছে হাইপারবল। সো হাইপারবলিক স্টেটমেন্ট। Hyperbole is used common in love poetry, in which it used to convey lover's intense admiration for his beloved. তাহলে বেশিরভাগই লাভ পোয়েমে আমরা দেখতে পাই যে লাভার তার বিলাভেডের প্রশংসা করার জন্য বেশিরভাগই হাইপারবলিক স্টেটমেন্ট ইউজ করছে। যেমন ইউ আর দ্য সান অফ মাই ওয়ার্ল্ড, তুমি হচ্ছে আমার পৃথিবীর সূর্য, তুমি হচ্ছে ইউ আর দ্য সান। তাহলে এখানে অবশ্যই সান বলতে তাকে পার্সনিফাইও করা হচ্ছে সানকে, এবং পার্সনিফাই করা হচ্ছে না, এখানে মেটাফোর ইউজ করা হচ্ছে, বাট তবুও এখানে কি বাড়িয়ে বলা হচ্ছে যে তোমার মতো সুন্দরী আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি, তোমার মতো গুড হার্টেড মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তাহলে এটা কি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা, এবং আমরা বেশিরভাগই দেখি লাভ পোয়েট্রিগুলোতে বেশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা হয়। যেমন ইউ আর দ্য অল স্টেটস অ্যান্ড আই অ্যাম দ্য কিং। তাহলে এটা এটা বলেছিলেন। তো এইগুলো হচ্ছে হাইপারবলিক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হাইপারবল ফিগার অফ স্পিচ হুইচ ইউজেস এক্সাগারেশন to emphasize a point to create a dramatic effect. Okay, now see hyperbole. Hyperbole is a major exaggeration or overstatement. So it is a major exaggeration or overstatement. Authors use this figure of speech to emphasize a point or add humor. So sometimes the author use this to emphasize a point or sometimes to create humor. এক্সাম্পল, আই নিয়ারলি ডায়েড লাফিং। আমরা বলি না যে হাসতে হাসতে প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম, তাহলে সেটাই আই নিয়ারলি ডায়েড লাফিং। দেন here are some examples of hyperbole. First is I am so hungry I could eat a horse. আমি এতটাই ক্ষুধার্ত যে আমি একটা গোটা ঘোড়া খেয়ে নেব। I have told you a million times. So we always use this statement, right? That I have told you a million times. As God is my witness, I will never be hungry again. Then you sit on a throne of lies. You sit on a throne of lies. So this is the hyperbolic statement. And in any poem or any sonnet, you can easily understand this figure of speech. Most of the time, poets uses hyperbolic statement. Okay. Now, then last one, we are going to pull off true crime of the century, we are going to steal moon. So this is also example of hyperbolic statement. We are going to pull off the true crime of century, we are going to steal the moon. Then next, the another
figure of speech, which is chiasmus. Chiasmus they always use. A chiasmus is a two-part sentence or phrase. I hope you know what is phrase and what is clause. Let me again explain. What is phrase? Phrase is a group of words. Phrase is a group of words which does not have meaning or which give you the incomplete meaning. Like in the corner or on the top. So in the corner, by these words can you understand any meaning? আমি যদি বলি in the corner, where, or what are you want to say? তাহলে ফিগার ফ্রেজ হচ্ছে সেগুলোই যেখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকে কিন্তু তার কোনো মানে থাকে না। সাবজেক্ট ক্লজ কি? ক্লজ হচ্ছে যেখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকে। Group of word where সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্বস এক্সিস্ট, যেখানে সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে এবং এটার মানে কখনো থাকে কখনো থাকে না। সো দেয়ার আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ঠিক আছে, গ্রামারে গিয়ে লাভ নেই। সো a chiasmus is a two-part sentence or phrase where the second part is a mirror image of the first. এটা খুবই easy. A chiasmus is a two-part sentence or phrase where the second part is a mirror image of the first. মানে প্রথমে যেরকম ভাবে বলছে পরে সেটাই ফেরত উল্টে ভাবে আসছে। মিররে কি, আমরা এইদিকে যদি বাঁ হাত হয় ওইদিকে ডান হাত দেখি, ওইদিকে ডান হাত হলে এদিকে বাঁ হাত দেখি, তাই তো? এখানেও কি একটা ফ্রেজ যেটা ইউজ করা হচ্ছে, যদি বলি ইন দ্য কর্নার তাহলে কি বলবো? কর্নার ইন দ্য, উল্টো করে বলা হচ্ছে, সেটাই মিরর ইমেজের মতো ব্যবহার হচ্ছে। সো chiasmus is a two-part sentence or phrase where the second part is a mirror of the first. This figure of speech consists in the inversion of the order of words or phrases or clauses when repeated or subsequently referred to in a sentence. This figure of speech consists in the inversion of the order of words or phrases or clauses when repeated or subsequently referred to in a sentence. Let see the examples, you will understand. Okay, now see. Do I love you because you are beautiful? Or you are beautiful because I love you? So you can see this same phrase, যে ফ্রেজটা বলা হলো, যে সেন্টেন্সটা বলা হলো, সেটাকে কি রিপিট হলো, প্রথমটা লাস্টেরটা প্রথমে চলে আসলো, প্রথমেরটা লাস্টে চলে গেল। ডু আই লাভ ইউ বিকজ ইউ আর বিউটিফুল, অর ইউ আর বিউটিফুল বিকজ আই লাভ ইউ? দেন this is the most famous line by John Keats: beauty is truth, truth beauty. Fair is foul, foul fair, from Macbeth. We eat to live, live to eat. Singing still dost, soar, soaring ever singest. For the sky and the sea and the sky. Merrily the rank bells, they were weighed, merrily the rank bells. So this is also easy. This is an example of chiasmus. Now see the next one, litotes. Litotes is also very interesting figure of speech. Here we can see that it consists in expressing an affirmative idea by denying it the or contrary. Two negatives make one positive. You know that negative make what? Negative make positive, right? So here also you can see that it consists in expressing an affirmative idea by denying the contrary. Two negatives make one positive. Litotes is a figure of speech in which a negative statement is used to affirm or declare a positive statement or sentiment. আমরা অনেক সময় যখন আমরা নেগেটিভ থেকে পজিটিভে নিয়ে আসতাম তখন আমরা বলতাম যে হি ইজ আ গুড বয়। এটাকে যদি নেগেটিভ বলি, হি ইজ নট আ গুড বয়। আবার যদি এটাকে অ্যাফার্মেটিভে নিয়ে আসে, ইট ইজ নট দ্যাট হি ইজ আ ব্যাড বয়, তাহলে কি নেগেটিভে পজিটিভ হয়ে গেল। এখানেও ঠিক সেটাই হচ্ছে, যে লিটোরিস ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ এ নেগেটিভ স্টেটমেন্ট ইজ ইউজ টু অ্যাফার্ম অর ডিক্লেয়ার এ পজিটিভ স্টেটমেন্ট অর সেন্টিমেন্ট। Now see the examples. He is no fool, mean he is clever. Not unworthy of those who fought with gods, mean
they are worthy. He is a citizen of no means city, mean great city. Okay, so he is a citizen of no means city, mean great city. So here also miss typo, great city will be in bracket. Okay, I hope you understood this Litotes figure of speech. Now the last one, which is Zeugma. Zeugma is a figure of speech that consists in the use of one verb connecting two nouns for which two separate verbs are necessary. একটা নাউনের জন্য একটা দুটো ভার্ব, নাউনের জন্য নিশ্চয়ই দুটো ভার্বের ইউজ করতে হবে, কিন্তু এখানে কি করা হচ্ছে, দুটো নাউন যেটা মোটামুটি আনরিলেটেড, সেই দুটো নাউনের জন্য একটা ভার্বই ইউজ করা হচ্ছে, সেটাকে বলা হচ্ছে জেউগমা। দিস ফিগার অফ স্পিচ কনসিস্ট in the use of one verb connecting two nouns for which two separate verbs are necessary, like Zeugma. So, a noun or figure of speech in which a word applies or applies to others in different senses. So, it is a figure of speech in which a word applies to two others in different senses. Example: Penelope and her driving license expired last day. Penelope is a noun and her driving license is also a noun. It expired last Tuesday. For two nouns, they using only one verb. This is the example of Zeugma. Like the feast and noon grew high. The feast and noon grew high. The movement and the vessel passed. So the movement and the vessel, these are two different nouns, right? And different kinds of. This is also unrelated. So the moon and the vessel passed. Would hide her wrongs and revenge. So would hide her wrongs and revenge. So here would is a verb and her wrongs and revenge are the noun. So I hope you understood. Most of the time we need to know the grammar very well to understand this figure of speech, and this is very much interesting also, right? So I hope you like it, and please hit the like button if you like, and if you have any queries you can ask in the comment section. Thank you for giving your time.